на това, което се развива в това изкуство през годините, е суперфлет, поп-арт-сюрреализъм от Америка. Именно тези течения хващат Giancarlo Carpi при своя коментар какво е European Cuteness арт сега. Това е водещата нишка и в тази изложба и това, което обединява всички тези автори, които той кани. А именно артисти от България с специално българско участие, благодарение на галерия Русите и съдействието на тях, на автори от Румъния, Финландия и Италия. Тази обща изложба гостува сега след нейно голямо представяне в Румъния, а до година следва нейното показване в Италия и каталог, който ще обедини всички тези гостувания. Giancarlo Carpi е куратор, който е тук тази вечер и който ще ни разкаже малко повече за изложбата. Заповядайте. Okay, thank you to all. Thank you to Director Debka, to Raffaele Soligo, the organization, and also our Kita Gallery and 3 artists, Italian that are here, Fabale, Vruh, and Gabriels. So what is cuteness? Cuteness is a point in which tenderness became violence. And it is... Yes. Ah, you can translate. So I speak English? Yes, I can. So, thanks to all, maybe you understand this. Thanks to director and others, okay? So, what is cuteness? Това, което иска да ви разкаже, е какво всъщност е cuteness. Cuteness is a point in which a psychological category in which the tenderness became violence. Това е психологическа категория, в която нежността се превръща в има някаква такава груба... Yes, it is in the same image, these two aspects, different aspects. But един образ се виждат двата аспекта, които си противоречат. It is also the powerlessness of the human being in the commodity society. Също така това е безсилието на човека в сегашното общество на продуктите. Yes, and you can see a lot of in all these artworks this humanity in things and the impossibility of the human to be full. И липсата на човека да бъде пълен заради всичките вещи, които го заобикалят. So the exhibition itself connects the different artists and pieces because of you feel a unique humanity that comes from one artwork to the other. Because no one artwork can explain it fully. Виждаме събрани много артисти, както и различни техники използвани, тъй като не може всичко да се унифицира под един знаменател. From a morphological point of view, there is also a morphological constant, things called the Kindchenschema or the baby schema, that we can find a lot of this artwork, and is the baby schema of the human being when he borns. And he produces tenderness reactions in the human, in the adult. Използва се в произведението, които може да видите, киндер-схемата или детската схема, в които всъщност това предизвиква в човека една миловидност, която да усеща към различните произведения. And you can find it at the start in nature, in the baby, or in the rabbit and some other animals. But we find this schema sometimes in the artworks. So this schema, how this schema is linked to the commodity. For a historical point of view, because it was used to sell better the products. Тази схема, киндер-схемата или детската схема, всъщност се използва, за да могат продуктите да се продават по-добре. For example, there is a big advertise here in the street
of a film, animated movie, with this big ace girl. That is exactly the morphological schema that is in a lot of the big head in a lot of these artworks. But this is commodity that is in the artworks. We can see this is a point that we can see in this exhibition that is true for evidence. Сравнява това, което може да се види на билбордовете, рекламите, да се използват такъв тип детска схема, примерно големи очи, голяма глава, която всъщност да предизвика интереса на човек. So at the end, this cuteness art can be considered the presence of the human being, also the artist inside the commodity, trying to appropriate this commodity, but it showed the impossibility of exit, of going out from the commodity. Крайната, всъщност това, което иска да ни каже, е, че се използва cuteness art, всъщност се използва човешкото в различни предмети. Също време се опитва да си излезе от тях човешко. And in some artists it is also that they practice. For example, here this fetish thing is also a portrait of the artist. And some others, so there is this dialectical relation between the artist and his artwork considered like a commodity. Той сравнява, че в случая тази творба е като автопортрет на самия артист и че някои други от творбите са като вид продукт самия автор. Ползва се като диалектика между автора и творбата. Okay, now I go to hands, and why European? Because we find that here there are different artists of different European nations connected by this morphology and somewhere by this style. So cuteness is a globalist way of communicate the commodity also without the brand. And there is a way that is all around the world, in the merchandising world, for example, Hello Kitty, other things, but also in the artistic worlds. But there are two nations part of the artistic world, the Japanese and Americans, that started first to use these, to use this schema and this aesthetic in their new pop art. And we in Europe are taking this after, also maybe in a different way. So this is the reason of this European selection of artists also. Thank you very much. Това движение започва от Америка и от Азия, но в случая то се е центрирано само в европейските артисти, тъй като те по-късно го започват. Thank you. Веднъж на Giancarlo Carpi, куратор на изложбата, както и на всички участници. Двама от италианските автори са също тук. Благодарим за това и заповядайте на чаша вино и да разгледате изложбата заедно с техните организации. Благодарим.